Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Breathedge, Freunde. Genau, letztes Mal waren wir hier durch die Station gewatscht und haben, ja, das Diagnosegerät da, so gut es geht, repariert. Und sie wollte uns den Antrieb anschließend reparieren. Great! The engines are working, the life support system is working, the weapons are active! Aha. Genau, warte mal. Ich habe ja als letztes Mal noch ein Filterdings gelernt. Hier, ein Filtrationssystem. Oha. Auch 4 Filter und ein Lykoplasma. Filter habe ich leider absolut gar keine. Müsste eigentlich noch mal 'n Koffer herstellen. Oh, langsam reicht's mir. Ich schalte aus. Ah. So. Die machen wir doch lieber aus. So, wo kriege ich die Filter her? Aber wir können erst mal starten. Okay. By the way, the weapons calibrate themselves automatically when shooting at random targets. I have no idea where to look for everything else listed in the diagnostics, and therefore, I suggest exploring the nearest debris. Ah, okay. Ja, und warum dreht er sich die ganze Zeit? So, da. Kann ich hier rein? I shouldn't have said anything about the weapons. I have to warn you about the illegality of shooting. Never mind. Nicht einfach loslassen hier? What's that up ahead? I'm not mistaken, am I? Is it a fully functioning Breathedge coffin with hands? We've already seen such coffins, but I doubted it until now. An automatic maintenance team. They can patch us up, but nothing more. We can't get them to completely repair the shuttle. Ich will gerne raus hier jetzt. Ape? Hm. Komme ich jetzt hier raus aus der Steuerung? Einstellung, Steuerung. Hm. Ja gut, das macht nichts. Wird jetzt schiffen, aber den Sinn, oder? Ja, macht keinen.
Ist das Reckroboterstadt? Ach so, wollen Sie mal hier rein? Ah, okay. Great! We didn't blow up and are back in line. Ja, jetzt hat es Sinn gemacht. 3, 4. Da wollte er, dass wir hinfliegen. Da geht eh nicht. Was ist das? These, I don't even know what they're called. Coffin bots? They are not our friends for sure. Was zur Hölle? However, I'd like to note that your shooting skill is absolutely unimportant here. These weapons have a simplified artificial intelligence with a self-learning system, and they simply adapt to the shooter. Sowas, aber verstehe wieder nicht. Hitting targets becomes more effective, probably. Muss aber dran vorbei. So viel ist mal sicher. Done. We can go. Gucken, ob ich die Station zerstören kann. Haha! Der zweite. Coffins shouldn't attack people. That's nonsense. Die jetzt abgehauen? Bastarde. Hey, da war einer. Aha, aha, aha. Sehr schön. Great. We didn't blow up and are back in line.
Ah, was macht mehr Sinn da? Hoch? Looks like this is the debris of the liner's bow. It was the only part that contained unique observation modules with domed glass. How this glass survived the disaster is a mystery to me, but it would be nice to get inside, at least out of curiosity. Hier seht ihr noch mehr solcher Sarg-Roboter. Hahaha. Hm. Hm. Ich gehe mal hier drüben hin. According to the number, this is one of the domed cooling modules. The extremely low temperatures overboard and the huge volumes of working fluids allowed the modules to maintain almost any temperature in the shell of the cores without unnecessary energy consumption. We could use something like this for the damaged core of Normandy. Wie komme ich da rein? An external docking airlock. You can get inside from here. Or rather, you could get inside if you could break all this ice. Oh, echt, ey. That's much better. You can dock now. Sehr schön. Mann, ey. Schnisch. I have no detailed information about the liner's cooling system in my database, but I'm sure you'll have to find something and break something. Ich muss etwas finden, das etwas zerbricht. Bin ich mal gespannt. I wonder if you can call icicles icicles in zero gravity. Technically, they form in a different way, which means they must have another name. Orbicles, for example. Or, expandicles, bursticles, pressuricles. I don't know. I'll allocate one of my processors for generating the name, perhaps. Weil ich schon wieder zugebombt werde. Gebraucht, ha? Ah, Plastik. Fehlendes Metall. Ah, geht's nicht gut. Stimmt, einfach nur Isolierband irgendwo drauf und dann geht das wieder. Warte mal, Filtersystem. Ausschau halten, dass ich was abschrauben kann. Ich brauche halt noch Filter. Hier eigentlich auch noch Glycoplasma her. It looks like this is not a passageway leading to the dome, but a temporary storage module. I didn't know it was located in this part of the liner. Temporary Storage Ding. Hier? Ja.
Nähten geht mir auf den Keks. Ja, so. So it is. These are temporary storage refrigerators. Ja, guck Everyone who erst was mal. lucky enough to die during the flight on the liner was placed here, and according to my data, there were many of them. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh yeah. Du liegst ja schon ein bisschen länger, Freundchen, ne? Blunt force trauma to the head? Nothing interesting here. 30 Meter da lang. Kann ich hinten rum und dann... meine... Let's hope the deceased didn't walk away on their own. Warum sollten die Toten selbst weglaufen? Hm? Batterien haben wir... Eine Alkali habe ich auch. Schmeißen. Ein Kühlschrank scannen. Na super. Einer. Very interesting. The design of these refrigerators is not that simple. If I had more information, I could make a useful blueprint for Normandy. This boulder could be named in your honor. Just look at all the stuff it destroyed. Ouch. Bei Indiana Jones, huh? Cardiac arrest, a common reaction of an elderly body to G-force. Everything is blocked with ice. It's unlikely we'll be able to break through. Muss ja nicht. Oh ja. Nein. Du kommst weg. Du kommst weg. Mein Navigationschip. Oha. Oh. Electronic. I have no idea what it is or how it works. Die This Kühlschränke. is clearly not just simple steam, but something much colder. Although you could get under the dome from here. Another elderly person with cardiac failure. I don't envy their funerary spacesuits. It must be so stressful for them. What strange remains? If I make the assumption that coffins can replace the corpses inside them with fresh bodies like batteries, would you think I'm crazy? It's hard to tell anything from these remains. Ein Beweis, okay. Physische Beweisnummer 1206 Herr SI, der wegen des Verdachts des Diebstahls eines Kreuzschlitzschraubendrehers verhaftet wurde, wurde zur Aussage in Einheit 4 gebracht, während eines
höflichen Verhörs begann der Verhaftete sich aggressiv zu verhalten und sich unerwartet 840 mit einem nicht identifizierten Gegenstand in einem Bereich, der aus einem ganzen Körper bestand, was zum sofortigen Tod von Herrn SI führte. Die Einheit? Keine Ahnung. Das Metall brauchen wir erstmal nicht. Immer noch eiskalt erwischt, ha? Despite the damage, the nitrogen valve control unit in this refrigerator remained intact. Very interesting. Okay, da komme ich nicht weiter. Ha. Benützen, danke. Wird schon nochmal irgendwo einen Verbandskasten geben. Oh, geplatzt. Also Essen und Trinken, ja. Ihr habt's damit. Ihr habt es damit. Ein bisschen bedroppelt, oder? Interesting. The deceased has no pathologies or external injuries. Ice Walker, a game on a throne. Now everything is clear. I must say, it looks pretty accurate. He even died awkwardly, like the character in that series. Ah. Naja, Han Solo-mäßig, hm? Amazing! I can't imagine how this happened, but by looking at the junction box in his hand, I can make a rough diagram of how to connect the refrigerator. Looks like I figured out the general concept of integrating thermal control systems, even though I don't have an engineering chip installed in me. All that's left is to study the cooling system controller and figure out where to get the working fluid. Then we can assemble a cooling unit for Normandy. Simple as pie. Looks like acute poisoning, or stupid poisoning, as he ate a hamster. Now it's clear how to disable the flow of nitrogen. Turn the A02 valve all the way to the right, then the 3 nitrogen reduction valves. Turn the B6 valve to the left at a 30-degree angle. Don't forget to depressurize the valve. Well, or like this. All right, time to check the dome. Sehr schön. Ah ja. The cooling system controller should be here somewhere. We're looking for some sort of a, box? No, probably a computer, or a room, or maybe a data block, or a barrel with a button. I haven't fully studied what it should look like. Du es nicht weißt, woher soll ich's wissen? Wait a second, this mosaic. So that's why your relative's face seemed so familiar to me. A brilliant engineer, one of the creators of the core, and the father of artificial intelligence. It's him! Amazing! Are you sure you're not adopted?
The crew was killed shortly before the crash. They didn't even have anything to defend themselves with. I noticed that it's enough for a human to get one hit in any part of the body to die, whereas coffins only die when certain points on the head and stomach are damaged. So, jetzt haben wir eigentlich nichts mehr. Super. Platz schaffen. Oh. Schon cool irgendwie. So, wir könnten maximal noch eine Batterie rausschmeißen. Vielleicht ein Plasma eher nicht. Ah. Ouch, that must hurt. Ja, tut es. According to some sketchy fragments of data, I assume that it might be the office of your grandpa and his team. Did you know that he was supposed to be on board the liner? Bitte was? An employee pass is required. I wonder if a handy scrapper will do, or if you'll have to search the bodies. Ein handlicher Schaber. Ah. Kann ich mir schon vorstellen. Ich muss jetzt hier zurück. Wo soll ich denn da jetzt hin? Da. Ah, okay. Nothing of interest. Heißt in irgendeinem Bällchen könnte was drin sein? Nothing of interest. Solids detected. 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 Ah ja, da. The deceased is on the ship's crew lists. I've checked. I don't know why, though. So, mal gucken, ob wir damit weiterkommen. It's a good thing you only need a pass from a corpse, but not the corpse itself. Apparently, your grandpa was supposed to fly as a crew member and monitor the Corps' activity. I wish I'd had a chance to talk to him. Willst du nicht sagen, aber mein Großvater war doch als Leiche im Sarg dabei. Also. Aha. Ein Gravitationsmodul wieder mal. Langsam reicht es doch, oder? Edeltes Metall, normal. Kern. All the equipment was destroyed, and someone took all the data blocks. Soll ich jetzt da machen? Someone's been looking for something here. I wonder what it was. Ein Tonhühnchen. Danach hat er gesucht. Ricky. Rick und Morty, ja?
Ein altes Foto von meinem Opa mit seinem Freund Ricky. Während die Erwachsenen wie Fische tranken, schienen wir uns mit Rickys Enkel ziemlich gut zu verstehen. Schade, dass die beiden irgendwo verschwunden sind. Morty und Rick, ja, ja. Aber, Freunde. Also, Stoff könnte man noch lassen. Hier unten Aluminium. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Breathedge hier auf meinem Kanal. Ich sage noch ciao, ciao, schaltet wieder ein und bis dahin, gehabt euch wohl.